High is the Emperor's praying land. Next is the world-famous Royal Garden, Old Summer Palace. On the left, you can see the Chengde Imperial Summer Resort in Hebei Province, which is the best preserved and largest imperial garden in China. In front of the right, High Pass. The Great Wall is known as one of the 8 wonders of the world. The Great Wall in splendid China has been built for more than 2 years, with the total length of 1,100 meters. And Lao Zhewen, China's famous expert of Asian architecture, served as the general counsel. This Great Wall was built up with over 6,500,000 little blue brick-sized matchbox, which created a Guinness World Record, and it is the landmark in splendid China. On the left, there is a royal cemetery of Ming Dynasty. Ming Dynasty tombs of 13 emperors, Chun Chan and Chun Ding. Next is the Emperor's Mansion in Dongcheng District, Beijing. Empress Yuan, the last empress of Qing Dynasty, lived here before she went to the Forbidden City. In front of the left, there is the world's largest and most complete Asian palace complex, Imperial Palace, where 24 emperors of Ming and Qing Dynasty lived in sovereign national affairs. Behind this spot, it is Temple of Heaven, where emperors prayed to the heaven. Nearly 9,000 pottery small-sized men vividly shows the grand scenes of big wedding and praying to heaven of emperors. Out of the Great Wall, we will enjoy the grassland scenery. On the right, there is the mausoleum of Genghis Khan of Asian Haro banner in Mongolia. In front of right, we can see the tomb of fragrant imperial concubine in Kashgar, Xin Khan, and the Grand Eight Mosque. On the top of the mountain of our left, there are caved poems of more than 70 notable people, including Li Ruihuan, Li Keran, Zhang Kejia, and many state leaders, celebrities, and experts. Dear guests, our tour bus is heading for downhill. Please be seated carefully and keep yourself secured. The left, here is GYUD Pass, which is known as World's Splendid Pass. It is the most complete and best preserved pass of the existing passes of Great Wall. Next, we can see the Potala Palace, located in Lhasa, Tibet. Potala Palace is the highest palace complex in China, and it enjoys the honor of Pearl on the World's Reach. The roof of the Potala Palace in this spot is made of 28,000 gold foils. Deng Xiaoping had the precious picture of his entire family in Potala Palace in splendid China in his South Jewel of 1992. Dear guests, after enjoying the grand rivers and mountains of splendid China, we will arrive at the China Folk Cultural Museum, Folk Cultural Village. If the splendid China is a static work of art with great care, then the Folk Cultural Village is a marvelous picture of China's culture with great painstaking. It is China's first large-scale cultural tourist attraction that collected various ethnic folk art, folk customs, and residential buildings, etc. Performances of folk customs, arts, and crafts show, and grand folk festivals demonstrate China's colorful folk customs and ethnic cultures in multi-angles. You will fully experience the soul and charm of China's nation. Now we are entering the land of singing and dancing in Xinjiang. Under the grapevines of Uyghur dwellings, you can hear sweet sounds from Uyghur maize and les. The beautiful dances will show you the unique exotic landscape. Passed by the western areas, here we are at the mysterious Tibetan Plateau. In front of the left, we can see the Tibetan Buddhist temple. The building structure of Han-Tibetan combination and the adornment of different region and exotic landscape form a special blend, dignified and straightforward styles. The Tibetan residence area in splendid China is established according to the Pala-Asian form in Gowns, which is the exclusive, completely preserved aristocratic garden in Tibetan. On the right side ahead of us lies the costume dock of Folk Costume Village. Here are Jiangnan-featured black awning boats, which can bring you to feel the water scenery of Folk Costume Village. Next, we will walk into Lowest Plateau. On the right, the 4-hole Bagger Kiln is typical folk house in North Shanxi. That is the birthplace of Asian legends and also the cradle of China's civilization. Dear guests, on the right side ahead of us, we can see the experience project of Folk Costume Village, Tea Horse Post. Welcome to here to experience the charm of Asian Road. Now we have come to Tea Horse Road, which is made up of 3 parts, namely Folk Houses of Minorities, Tea Horse Post, and Digital Interactive Theater in Wall Palace. On the right side, you will see folk houses of minorities, such as Zhan, Lisu, and Wang. In the Digital Interactive Theater of Wall Palace, the lovely mascot of Wang minority, Ai Kai, will exchange a small tape of costumes with you, where you can experience the long history and culture of Wang. Welcome to enter the time tunnel of Tea Horse Road. You can shuttle back and forth. Basta mga ka-wonders. So, no break sa amidri kadali. Hindi pang kapoy na paminaw ining taas mo dahil history ng splendid China. Pero nice siya kaya natin makapunan. So, padayon ta mga ka-wonders. And thousand-eyed Avalokitess Vara. It is made of bronze with 2 sides. One faces to the mainland of China, the other faces to Hong Kong, blessing the people on both sides day and night. On the top right, we can... On the left side ahead of us, it is the only place called as... Yan yung mga paskin diri, ang butong kasan yung mga linyahan pa doon. So, nung hunong mitari yung na-imbok bar ng mga ka-wonders na nindot kaayo diri, asulim kaayo. So, nung natin yung maligya kadahapon, pagkatakanta baka sila diri, kinamay stage, ay mic, sa badawang diha. So, diri mga ka-wonders is, part yapon niya siya sa splendid China.
So na bangka-bangka, asa ba ni padung bangkiruhan? Sa barang. Bada dapita mga ka-wonders. So padayon ta. 水一般流走。 Dong Village. Dong minority has three treasures. Great son of Dong minority. Miao minority. Most of Miao buildings are situated halfway up a mountain by the river. Miaoling Primary School in the scenic area, which is located near a river, is house of Miao minority. The underground Changxian cavity is full open. It adopts originated domestically 3D technology, creates a dreamy and pretty Mao spirit, Daipa. Bite in the hand and promised a love. The greater pain stands for the deeper love. Next, we will read first spectacle, over the hill crest and the top of waterfall. And of Ashima tells the good qualities of E minority, such as wisdom and fearing no power, as well as the spirit of self-supporting, self-strengthening in the circle of life. Now we have arrived at the birthplace of Ashima, E village. E minority upholds red, color culture, which closely linked to the He Yin. On the left side, there is a new house of E Ke Yin. E people worship tigers, so every family of Yi will have portraits of tigers hanged on the wall. On the left side ahead, there is joint holiday of Shui minority are all listed as national intangible cultural heritages. The Green Lake Dike of Far Custom Village lies on the right side. Guangxi Zhuang Village, which is the hometown of Liu Sanji, is on the left side. Now we have come to the beautiful Shishan Bana Dai Village. Every year on July and August, there will be a grand Dai water splashing festival to be held on the Dai water splashing square. Besides, you will regret if you missed the three classic performances at 2 p.m. and 4 p.m. every day. There is large-scale virtual forest warfare of GYUD. Distinguished guests, the magical trip of China is drawing to a close. Hope you have a good memory. Thanks for taking this tour of us. And please take your personal belongings when you get off the bus. Welcome to visit Far Custom Village of splendid China next time. Thank you. Goodbye. So goodbye po bitaw mga ka-wonders. So hope nga natay mga nakatuna mga ka-wonders di amo na nga kada tuig di ay no magnare July August na ray pa splashing og mga waters din na. Yeah, every year na apoy pahang og mga tiger asar ka mag-worship sa tiger mga ka-wonders. So niya nata karon diri kanon ang ta sa ilang cultural show o kana mga ka-wonders. So actually bawal ni split lang gyud mi para sa inyo o di ba? Nice kay mga ka-wonders ay mga baka ra makay sila bata. Murag ako kagwapa bitaw mga ka-wonders. So di adere si Lulong gabaktas-baktas na nagradana siya sa akong bag sa siya ganahan kay ang sulod na mga ka-wonders mga kuan mga legal papers na kay magkinaunsa-unsa natay mga dala nay mga pina first aid na to. Karon internet adere kay tan-aw ta silang palibot ni mga kaon pud ta ning mga siyempre mga authentic Chinese food ginatong tirahon mga ka-wonders. Hindi na mi diri lingkod-lingkod mi diri. Tanata rin mga ka-wonders ang sa itong mapilian diri. Marato ram puno nilang mga noodles diri mga ka-wonders mo gina yung mga kuan nila recommendable sa ilaha sa to recommendable no grabe recommendable. So lami gini mga ka-wonders barato ra pud ni siya tag gis. Asa ra kadali mi kayo na. Imo na amo panihapon bago mi muli sa hotel, okay? So let's eat. Lulong. Kani is meatballs. Padulong ko dito. Let's eat. Thank you, Lord. Wow. Painit. So manatag kaon mga ka-wonders atong sabaw no higop na to pero di ta kabuhion. Bitaw mao ni ang amo ang tour guide sa China si Mr. Lee. So ni ami diri sa palibot mo ni siya mga ka-wonders. So pauli na mi ani. So ang mga kuan ani tuhod medyo naka galing gyud maayo. So pauli ay nami ani mga ka-wonders. And wala mi ni abil atong manuroy pa mga uban anang mga kuan-kuan di mga ka-wonders di nami ganahan kay murag pangkapoy na pud mi nya side sa mga murag pumo na pud siya di pud kay mi ganahan. So nanguli na pud mi ani mga ka-wonders. Nagsakay-sakay ra mi sa bus ani tatanaw mi sa kilid. Kay nice gud no kay mga ka-wonders. Kuan kaayo siya good vibes kayo dres palibot niya. Kuan jud ba siya kana mura bang maka-feel jud ka nga na jud sa China da. So mga ka-wonders nga na gyud na diha oh. Na so nice kay siya pauli ay namin naghulatanayon lang mi asa natong uban kay uban nag CR og ngano pud ni nga kada gunggo kada adto bitaw sa isa ka lugar maglumbaan na gyud man pangyangi ngano ka na mga ka-wonders na mo ika kuan ana unsa inyong opinion ana ngano man jud ni nga kada adto na mo sa isa ka lugar maglumbaan na gyud mi pangyahi tanan ya paihion pud mi sa mo ang tour guide CR makabalong siguro siya nga mga Pinoy pala ihi. Well anyway mga ka-wonders salamat kaayo ha. So padayon na punta sa ato ang ika part 2 taas gani atong video mga ka-wonders. So diri mao ni ang splendid China. So at least kung kaadto na mo diri pohon, at least dili na pud magay mo mga wan. Ay, ang ana di ay, dili mo mamangha ba nga. At least na pud tay makatunan sa ilahang
mga history mga ka-wonders, ba di lang kay lugar lang kutob ta. At least kung maagit ang immigration sa China, so may unsa may ang kuan, unsa may mga ganahang pagkaon, aw siupaw. Bitaw mga ka-wonders, mao na mga authentic nga Chinese food gyud ang tirahon ninyo mga ka-wonders, so makaanhin mo kay para pod nga makatilaw gyud mo, lami og healthy po ng ilang mga pagkaon. So nanggawas nami aning murag naami diri aning gipang suba, di actually ilahan ng light. Grabe gyud ang mga pula diri mga ka-wonders. So ani mo China pag pula na lang mo daan kay puro man gyud pula halos diri. Pula is lucky gina sa ilaha. Kuan gina sa. So karon mga ka-wonders nag-split nami anang grupo, kami nagsakay-sakay nami diri dapita kay gikapoy na lagi mi. Ya mao na among naagian, mao na ang giadtuan pud sa mga kauban nga wala mo gi-avail. 6,000 per head na mga ka-wonders. Apil na sa package, wala na mo gi-avail kay tag kuan man 6,000 per head, apil na siya kanang kuan kana unsa na siya diha dapita, nakalimot na hinuong ko basta mo na mga ka-wonders. Nagsakay-sakay rami kay napahangin mi kay gwapo, mas gwapo man nga magsakay-sakay kada kaming malibot. Mao na siya mga ka-wonders. Actually mao na ang mga pinaka-highlights diha sa mga giadtuan namo sa ilang giabil nga wa na mo giabil. So katulugon na gid kay mi ani mga ka-wonders. Moadto na gid mi ani sa kuan, sunduon na namo ang mga kauban. Sig tatawa ang kaming kisi diyan, tumbling-tumbling na mi. Actually daghan mig na kuanan pod. Mao na ang sulod. Pero wa mi na misud dito biniabil ana kay 6,000 per head man na package apil atong naay kuan. So pauli na mi ani sa China mga ka-wonders. Nya nana diha ang among tour guide. So see you sa atong hotel. Mao na ang mga talan-awon diha og magabiing dako. Grabe gyud sila ka abunda diri og mga lights mga ka-wonders. Ang ilang kuan o nang pilang Ferris wheel diha o napay truck ni ipit. Sabay po siya sa ako. So mao na siya ang dagat, unya mao na pod ang kuan. 10 minutes lang mga ka-wonders pwede na nimo languyon ang Hong Ngana lang siya. So kanang ilang mga building o kana mga kuan na. Daghang kay namuyo di mga residente na nila nga mga kuan. Nayha na muyo. So na namin diri. Okay. Welcome sa atong bagong room. Diri sa hotel mga ka-wonders, mag-tour to ang sa room tour ta. Sinaw kaayo, gwapo pod ang kuan. Sus na naputay ko unon say. Dara. Kana putay ko unon. Tara. Pod. Iwas na naman. Hipos na mig sayo kasi hotel. So mo ni ang among room. Kay tulo man ni, tulo po ang among room. Ay bed. So andre. Okay. Nay tulo ka tubig, 1 bottle per day man. So mo na ni among mga na-collection ni Chikisi. Ang di mo light brown sa. So mo ni ang bathtub duha. Pero di na namo gamiton. Okay. Unsa man na siya sigarilyo, nay bolt. Ay para dira unsa man ni. Kana nice room. So tanaw na to ang gawas. Light dere nga light. Okay. So mo ni ang ato ang gwapo ang bed. Nya natay mga kuan dira. So nata sa hotel Jinwawi International Hotel. That's it. Good morning. Pagkaon ang tulog. Check. 100. Okay. Kabo, kumusta ang tulog ug ang pagkaon? Oh. Okay. I'm going here. We're in Shuai. The lovers. Ano say, go ako.